Welcome to Philippines. Gate 3. We're going gate 3. This is a light. Okay. Can you feel it? Is it cold? Ang lamig, di ba?
Diretso. Kanan. Towards Hanshin. So nice. Do you see our hotel? That's our hotel, oh. Apa Hotel. Yeah. So that's where we're going. That's where they... Mama, that one is check-in. Ayan, Taiyaki, roomie. The toilet. Oops. Yes, it's a standard portable toilet for hotels with a soaking tub. Yes, we'll have our pajamas. 2 huge beds. Perfect for 4 people. And then TV. Ample space to open the luggages. A table. Osaka. Hi, Ate Angelis. Oh, my walking body. My walking body. Okay. It's autumn. Oh my God, look at the colors of the tree. Ooh. You can smell Japan food. That's Haruka. Nikuya. Want anything? Yeah, because of the charcoal. Ganda dito ng kapitan. Look at this. Nice, right? Sa ito, yun o. Oh.
Oh my God! Nakakainis ka talaga! Sabi na eh! How did you get here? Nakakasan talaga yan! Wow, Dem! Ang galing ni Mandoy! Ang galing na hanap niya kami sa kalsada! Nakakasan ka talaga! Iiyak na yan! What's yours? Matcha? I don't know how I got this. Tuwan-tuwa! Ay, nako! Pag-video mo kami. Is it yum? Bro, I have to. Ano yung photo video? Video! Kaya pala ayaw ng padala. Hindi ko magdala ng isip na eh. Hi, Chris. Lesson run. Sulat mo niya. Desserts. What is that? Lawson Hall. OMG. Cheers! Japan! 2023! With the Japanese wasabi and Sarap yung pala itong kimchi. Ayun, mataling ka. Ba't ibang ano yan? Kimchi na ano, cabbage. Cabbage ba yan? Japanese Go, 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 Miss Ichiban! Kanpai! Hulita! Kanpai! Inday! para malasing po kami. Izakaya! First night in Japan! Pero paano yan? Hatiin natin. Kaya sinasabi niya para... あれをちょっとあったらエミちょコールバックちょうだい Cheers! OK Cheers! まあ終わったらリー May ダー mga ano, mga isda na ano sila. Wala pa lang OK see you Yes, naman. Yun! Kita yan. Kasi may titig sa harap, pero sa likod. Kaya, isa kaya meron pero specialized pa rin sila sa Yun naman Manila, hindi puro baka lang. Kaya nga di ba pag yakitori lang. Pag ramen lang. Tapos maliliit lang yung mga restaurant nila, hindi yung malaki. So may ganun din naman, pero mas westernized na Hindi yun. dapat gilid na hindi na parang sarap yung may Kuya, how's the Japan so far? Subarashi. What's that? Subarashi desu ne. Pwede? Tikman mo na ito. Dela, masusundan na. Ano, arigato. Ay, dumadami na. Ilang round na. Hindi. Oh, haba ng hair ni Madam Lizelle. Sinundan sa Osaka. 3 days ngayon.
Last round for the road. Cheers! 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 Woo! Ayan, oo nga. Hindi yan, ano yan eh, parang fried. Anong hawak nyo? Meron pa kayo dyang... Strong zero. Wasi. Lamig!